new words of section 3 in the lesson Who Owns the Water. Okay, there are many new words which you may not be able to understand. So I picked up many words, okay, so that if you read the lesson you can understand easily. Okay, tilt. In the first paragraph itself you have this word tilt. Okay, tilt means what? Digging the land. Digging the land or loosen up the land to make it easy for growing crops. Okay, so if you loosen the land, usually water goes inside. Water seep into the land very easily so that you can grow crops. Okay, so till means digging, dug, loosen. Okay, cruel. Cruel means very harsh, inhumane, evil. Okay, he is very cruel. He is always beating me. We say sometimes, isn't it? Next, thirsty. If you feel thirsty, what we will do? We'll drink water. So thirsty means feeling of drinking water. We have a feeling to drink water. Okay. Crops means plants, small plants. And meager. Meager means very small amount. Very small amount. I have only meager amount of food. I need little more. Scanty, we say sometimes scanty means scarcity. Scarcity, that is we need little more. It is very small in number, very small amount. And then back-breaking work. Back-breaking work means very hard work. Sometimes till morning, evening, from morning till evening, farmers work, isn't it? And they feel very tired. Back-breaking work we say. Okay. And then horizon. Horizon means that is the line. The line, sometimes if you go near the beach, no, you feel as if the sky as well as the earth touches, isn't it? That is called skyline. Okay. Next, patch. Patch means a piece. We say that we are doing the patchwork. Patchwork means a piece of land or a piece of cloth or anything. We do the work in a particular place. A piece. A patch means a piece. Investigate. Investigators will come now if there is any crime happens. We are going to investigate the crime. Means we are going to inquire. Going to inquire in detail. Look into the matter. Gratitude means thankfulness. Okay, I feel so gratitude because you helped me a lot. Okay, verdant means green and leafy. So greenish place. But if it is raining so much, you can see that place so verdant, so greenish, so lush. Okay. Holding means belonging to me. This belongs to me. This house belongs to me. This book belongs to me. Means belonging. That is, it is my property. It is my property. Pond. Pond means small pond with water. You can see even in front of your house or nearby your places. You can have lake, no? A small hole with water. Moral. Every time while you are reading the story, I will ask you sometime what is the moral of the story. Means what you learned from that story. What that story teaches you. Okay. What is the good thing you learned from the story, the lesson, the message which we have learned. Suspiciously means doubtfully. We have always sometimes we have some doubts regarding something. Whether we will do that or whether he has done that. Okay, sometimes we will be suspicious. We will have some doubts. We are not sure. We are not sure about that. Okay. Next, hush. Hush means here calm, be quiet, peaceful, shut up. Okay. So sometimes we will say, no, wait for some time. Don't talk now. Be quiet. Okay. That is called hush. Next, summon means call for. We send for somebody. Summon the priest. Summon the person to do something for us. Okay. Fortune means luck. Okay. Gathered. Crowded there. Collected. Sometimes persons being collected there. Furrow means sometimes our bro will do something. Okay. Wrinkling. While we are chanting sometimes, while we are reciting something, what you will do? You will chant like this. Okay. And then chanting means saying repeatedly.
What do we say in front of the God? We go and say some mantras repeatedly, isn't it? That is called chanting. And placid means calm and gentle. Placid means very calm, very gentle, very quiet. Content means satisfaction. Self-contented means we are self-satisfied. And then stuttered. If you are getting afraid or suddenly if somebody told something, you may not be able to speak out, isn't it? That time what do we do? Stammer. We are unable to speak, isn't it? That is called stuttering, stammering. Foursquare means here solid, very strong, firm. Okay. Jewel of blue, here the little part of water only is jewel of blue. Okay. Germ means very small. Usually germ means microbes. We say in science you will study the germs, isn't it? So it is microbes. Small. Priest means sometimes in the church priest will pray for everybody, isn't it? For us, we go to the temple and what do? We'll go to the temple and there somebody will do pujas, no? They are also called priest only. They do pujas in the temple for God, goddess. Okay? So they are called priest. Okay? Once again I say, till means dug. தோன்றது. எதுக்கு தோண்டுவோம் நிலத்தை? நம்ம வந்து நிறைய பயிர்கள் விளைவிக்கிறதுக்காக தோண்டுவோம். சரியா? Cruel means inhuman and harsh. ரொம்ப கொடூரமா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கொடூரமான அரக்கன்னு சொல்லுவோம். சரியா? ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறவன தான் வந்து cruelன்னு சொல்லுவோம். Thirstyனா feeling the need to drink water. எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? தாகமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Cropsனா சின்ன plants, பயிர்கள். Plantsனா என்னது? பயிர். Meager means small, scanty, ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. Inadequate, எனக்கு பத்தல. Inadequateனா என்னது? எனக்கு பத்தலன்னு சொல்லுவோம். Back breaking workனா முதுகு உடைஞ்சிருச்சு எனக்குன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலை பார்த்து எனக்கு முதுகே போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம். அதான் back breaking. Horizonனா தொடுவானம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது it appears to be touching. அதாவது லேண்டும் ஸ்கையும் டச் ஆகுற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா உண்மையிலே அப்படி இருக்காது. அதுக்கு பேர் வந்து தொடுவானம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். பேட்ச் ஒர்க்னா a piece of work, ஒரு சின்ன பகுதி. இந்த பேட்ச் என்னோடது, இந்த பேட்ச் உங்களோடதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதான். இன்வெஸ்டிகேட்னா என்கொயர், அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றது, அதை பத்தி ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்றதா இன்வெஸ்டிகேட். கிராட்டிடியூட்னா தேங்க்ஃபுல்னஸ், நம்ம வந்து உண்மையிலே ஒருத்தர் ஏதாவது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி இருப்போம்? நன்றியோட இருப்போம் இல்லையா? அதான் கிராட்டிடியூட். verdant அப்படின்னா green and leafy, ரொம்ப பசுமையா இருக்கிறது தான் வந்து verdant. holdings ப்ராப்பர்ட்டி, belonging, என்னுடைய சொந்தம், இது என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, இது என்னுடைய லேண்ட், இது என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதான் holdings. பாண்டுங்கிறது சின்ன குளம். moral அப்படின்னா நீதின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. the lesson, the message which we learned, அது பேர் என்ன? நீதி. அடுத்தது suspiciouslyனா doubtfully, சந்தேகமா இருக்கிறது. அதாவது ஒன்றை பத்தி நமக்கு உறுதியா தெரியாம ஒரு சந்தேகத்தோடயே இருக்கும் இல்லையா? அதான் suspiciously. hush அப்படின்னா கொஞ்சம் அமைதியா இரு, நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இன்னும் உனக்கு டைம் இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் அமைதியா இரு, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்றதுதான் hush. summon means call for, அனுப்பி வர வைப்போம் இல்லையா? அதான் summon. fortune means luck, அதிர்ஷ்டம் சொல்லுவோம் தமிழ்ல. நெக்ஸ்ட் கேதர்னா ஒரு இடத்துல எல்லாரும் கூட்டமா கூடுறது. கலெக்டட், க்ரௌடட். ஃபரோ அப்படின்னா இப்படி நல்லா அந்த நம்மளுடைய ப்ரோ ஐப்ரோலாம் இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாத்தையும் இப்படி ரிங்கிளா பண்ணிட்டு நம்ம சாண்ட் பண்ணுவோம். சில நேரம் நம்ம மந்திரம் சொல்லும் போது எல்லாம் அப்படி கண்ணை மூடிட்டு இப்படி பண்றது தான் வந்து ஃபரோ. சாண்ட் அப்படின்னா மந்திரத்தை திருப்பி திருப்பி ஜபிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல அதை என்ன சொல்லுவோம்? ஜபிக்கிறது. பிளாசிட் அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் பிளாசிட். கண்டென்ட்மெண்ட்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், திருப்தி. நமக்கே மனசுக்கு ஒரு திருப்தியா இருக்கும்ல, அப்பாடா அப்படின்னு சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் கண்டென்ட்மெண்ட். ஸ்டட்டர்ட் மீன்ஸ் ஸ்டாமர் அண்ட் ஸ்டம்பிள், அதாவது திடீர்னு பயத்திலையோ திடீர்னு ஒரு அதிர்ச்சியிலையோ நம்ம வாய் குழறும். வாய் குழறி நம்ம திணறி திணறி பேசுவோம் இல்லையா? கண்டினியூஸா இல்லாம திக்கி பேசுறது தான் ஸ்டட்டர்ட். ஃபோர் ஸ்கொயர்ங்கிறது இந்த இடத்துல யூஸ்வலா ஃபோர் ஸ்கொயர்னா 4 சதுரம் சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல இது என்ன மீனிங் கொடுக்குது
இருக்குன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது. இது என்னோடது அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா கால் வச்சு இப்படி ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிக்கிறது தான் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர். சரியா? ஜுவல் ஆஃப் ப்ளூ, யூசுவலி ஜுவல் ஆஃப் ப்ளூ இஸ் வாட்டர். ஓகே, அந்த வாட்டர் வந்து இங்க அந்த ஸ்மால் பாண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் வந்து ஜுவல் ஆஃப் ப்ளூன்னு சொல்றாங்க. germ, யூசுவலி germ is சின்ன சின்ன மைக்ரோப்ஸ். நம்ம அதை மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் வச்சு பார்க்கணும். ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் இல்லையா, நுண்கிருமிகள்னு சொல்லுவோம். அது இங்க germங்கிறது வந்து a small thinking, a small very small. priest வந்து யூசுவலா சர்ச்ல எல்லாம் இருப்பாங்க பூஜை பண்றதுக்கு. ப்ரீச்சர், அதாவது அவங்க நல்லது எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது வந்து கோவில்ல இருக்கிற பூசாரியும் வந்து priest தான் சொல்லுவாங்க. அதாவது நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னாலும் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து நம்ம பூஜை பண்ண சொல்லுவோம். இதான் priest. Okay, I think most probably these are the new words you can find in section 3. Okay, இதுக்கு அப்புறம் if you read you can understand easily. Okay, so in section 1 a small bird came and laid eggs and the small depression has become wider, and then a wild boar came there, took a snooze there and it made it little more wider and broader, and then again a pack of wild dogs came there and little more it was bigger. Then the buffaloes came and it became a little watery pitch. Okay, next let us see what is going to happen in section 3. Okay, so there was a farmer in the small village. That is first you said no, once a small bird came to a village and there was a small depression he found and laid eggs. In that village a farmer was there. Okay, that farmer was very poor. Okay, and he had to go so long to fetch water for his thirsty crops. Okay, even after that much hard work he had only little water. He had only meager crops, that is he had meager harvest. He got only little crops. Okay, and one day that poor forest, what he was doing, he was tilling his field. Okay, so that time he saw the green garden, that is the watery pool was made by the birds and animals. No, he saw that and he fell onto the ground and thanked the God, and then he called the priest to bless him, and the priest also came there and chanted all mantras, and because it was a small village the news spread everywhere and all of them came there gathered and crowded near the pond. Okay, and that time a rich farmer came there, and the rich farmer was telling that actually the pond was there inside his land. Okay, see the condition, both of them they were looking at poor farmer as well as the rich farmer. They were about to start a dispute. That time the bird and then the wild boar and then pack of wild dogs and the buffaloes, everybody was standing near the pool. Okay, what they were thinking in their mind, they were thinking actually the pond was created by those persons, by those birds and animals, isn't it? But now these two persons are having controversial opinions that it is mine and it is yours, isn't it? So they are thinking what who owns the water. Actually they needed to do something, and then at last the story ends not with a moral but with a question, with a thought, with a thinking to you as who owns the water. Where the water was created by the birds and animals, but it is actually owned by the farmer, rich farmer, isn't it? So actually who owns the
water. It is like a germ of thought, a small thought. Germ means very small, which you were not able to see in your naked eyes, isn't it? So that small thought, you have to think deep and find an answer. That's all. Okay, let us see now in detail. See the first paragraph, all of you take your book. A poor farmer tilled the land near the one small depression. His life was hard and the rains were often cruel. In summer months, he had to travel far to get water for the thirsty crops, and even then his harvest was meager. One day, not long after the last of the season's rains, he straightened up from the back-breaking work and looked over the land, and that was soon become brown again. And on the horizon, just beyond the pitiful plot, his eyes came to rest on a patch of green. Going close to investigation, the farmer fell to the ground with gratitude at the sight of the verdant bowl. Here was water to be had, and so close to his holdings. Forgetting all tiredness, he raced home and brought out his pickaxe and spade, and soon the buffalo's picnic spot was a perfectly decent little pond. Okay? So listen carefully. Once a small bird came to lay his eggs on a small depression, isn't it? So near that place, the farmer started tilling his land. Okay. Actually, he was a poor farmer. He worked very hard. He had to go very far to bring water for his thirsty crops. Okay. But even then, he had only meager harvest, very little, very scanty, inadequate harvest for him to eat. For very small amount of crops only he was getting. Okay. And afterwards, what happened? The whole day he worked very hard. After this back-breaking work, by the time he straightened up, by the time he lifted his body, he was standing, he saw a small patch of green. What was that? That was only made by the bird and animals. Okay. So he went close to that. So he was feeling so happy. He forgot all his tiredness and he went back to his home and brought his axe and made the buffalo's picnic spot into a watery hole, that is a pond. Okay. See the next paragraph now. Is the story going to end with a moral? You ask me suspiciously. No, little bird, but there is something to learn from everything we see and hear. So hush while I come to end the tale. So here you will be asking, is the story going to end with a moral? Actually, no. Hush means be quiet. Okay, wait for some time. Wait for some time. There is something to go. Okay. So happy was the farmer that he told his wife, who summoned the village priest to bless their fortune. I do not need to tell you how soon news travels in a little village, and so it was quite a crowd that gathered by the side of the pond to see the priest furrow his brow and chant serious something that nobody ever understands. Okay? So the farmer was very happy. So he told his wife. And what did the wife do? The wife called the priest. What were they called the priest? To pray and bless them. Okay, and to pray for their blessings. Actually, they got a new pond inside their land, no? So they called the priest to bless them. Actually, it was a very small village. So news spreads very fast. So everybody gathered there and they were all standing near the pond. Okay. And then everybody was gathered near the pond to see the priest was chanting the mantra, but actually nobody was able to understand what he was chanting. Okay. Next. Just then, the richest farmer in the village pushed his way to the front of the group. He was always upset when things took place that he was not invited to. Looking at the farmer and the placid pond, a slow smile of contentment creased his face. I see you have come to bless my pond, he said to the priest. Your pond? Stuttered the poor farmer.
Why? Yes. Smoothly oil the rich one. Your path surely ends just there. This land is all mine. And saying this, he crossed his arms and planted his feet foursquare on the ground. As the rich farmer and the poor farmer once looked at each other, the buffaloes, the dogs, the boar, and yes, even the little bird stopped by to see. They all stood around the little jewel of blue, and in every mind, small and big, come a similar thought. Surely I had something to do with this. And so I end with a question to you, my beloved friend. Who owns the water? Not a moral, just a thought. A germ of an idea to dig and make bigger. There was a gathering. There was a crowd near the pond, isn't it? A rich farmer came immediately there. And he pushed everybody and he came to the front. Okay? Actually, the farmer expected that whatever happens in the village, he had to be invited first. If you did not invite him, he would get upset. Okay? And then at last he came and he was showing a smile on his face after seeing that pond. Why he was smiling? Because he is telling that actually the pond was inside his land and not in the land of the poor farmer. Okay? So he got shocked. The poor farmer was asking, is it your pond? He said, yes. Your patch ends there. Your land ends there and this is my land and so this pond is mine. That is what the rich farmer is said. So both of them, they were looking at each other, ready to start a dispute. That time who came there? Who were all there? The small bird was there and then the wild boar also was there and the pack of wild dogs were there and also the buffaloes. At last they wallowed inside the pit, no? Those buffaloes also were there and they were all stopped there and they are thinking, we also had to do something. Because what they are thinking? This pond was made by those persons. That is the bird as well as the animals. But actually here these two persons are telling that it is mine. Isn't it? So those four, that is the bird and wild boar and the wild dogs and the buffaloes. All those animals and birds, they were thinking that they had to do something. Okay? So the story ends here. The tale ends here. So the question is here, is there any moral? We can't say that any moral is there. But you can think. What you can think? The moral may be everything is created by nature. In the world, everything is created by nature. Plants, birds, animals. But they won't say that it is mine or it is yours. But what do people, humans, what are we telling? We are telling that it is mine. You should not touch it. Isn't it? So this kind of mentality, birds and animals don't have. And everything, all good things to the persons are created by birds and animals. Okay? But they are not owning that. But they are not having that ownership mentality. Okay? So this may be a small thought, a germ of a thought. What do you have to do? You have to think deeper. You have to think like how the small depression was dug deeper and made into a watery pond. You have to think about the small question, who owns the water? Okay, so that's the story ends. Now I am telling in Tamil. Okay, so in the third section la enna agudhu, ஒரு farmer இருக்காரு. Actually அந்த சின்ன ஹோல்ல வந்து அந்த பேர்ட் வந்து எக்ஸ் எல்லாம் முட்டையிட்டுச்சு இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஏழை விவசாயி இருந்தாரு. அந்த விவசாயி என்ன பண்றாரு? தினம் அவர் வந்து உழுது தண்ணியெல்லாம் ஊத்தணும் இல்லையா பயிர்களுக்கு, அதெல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆனா தண்ணியே பத்தாததுனால, மழை சரியா வராததுனால அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ரொம்ப தூரத்துல போய் தண்ணி கொண்டு வரணும். சரியா? ரொம்ப கஷ்டமா வேலை செஞ்சாலும் கூட அவருக்கு தேவையான அளவு விளைச்சல் கிடையாது. He did not have sufficient harvest. என்னது? தேவையான அளவு அவருக்கு விளைச்சல் இருக்கிறது இல்ல. அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவர் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தபோது இந்த பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன குளம் உருவாக்குச்சு இல்லையா, அதை பார்க்கறாரு. பார்த்ததும் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. உடனே தரையில விழுந்து கும்பிட்டுட்டு வேகமா அவருக்கு டயர்டெல்லாம் போயிடுச்சு, அவருடைய களைப்பெல்லாம் போயிட்டு அவர் உள்ள போய் என்ன பண்றாரு, அந்த அவரோட டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு
ஸ்பேட், ஆக்ஸ், அந்த கோடாரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து நல்லா வெட்டி அழகா அதை ஒரு பெரிய குளமா பண்ணிடுறாரு. அப்புறம் பண்ணின உடனே ஒய்ஃப் கிட்டையும் சொல்றாரு. இப்போ ஒய்ஃப் வந்து அவங்களுக்கு பூசாரி எல்லாம் வந்து மந்திரிச்சு சாமி கும்பிட்டு எல்லாம் வந்து மந்திரமெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவரை கூப்பிட்டு விடவும் அவர் வேகமா வர்றாரு. வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு புரியாம சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா எப்பவுமே, அது மாதிரி கூட்டம் கூடிடுறாரு. சின்ன வில்லேஜா, சின்ன கிராமமா இருக்கிறதுனால அங்க கூட்டம் கூடி எல்லாரும் அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு பெரிய பணக்கார விவசாயி அங்க இருக்கிறாரு. அவருக்கு எப்பவுமே அந்த வில்லேஜ்ல அந்த கிராமத்துல என்ன நடந்தாலும் அவரை தான் முதல்ல கூப்பிடணும், இல்லாட்டி அவர் ரொம்ப கோவப்படுவார். அப்ப அவர் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு. நின்னு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு அப்படியே சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சுட்டு சொல்றாரு, ரொம்ப தேங்க்ஸ், என்னுடைய நிலத்தை நீங்க ஆசீர்வதிக்க வந்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூசாரி கிட்ட சொல்றாரு. உடனே இந்த ஏழை விவசாயிக்கு பயங்கர ஷாக் ஆயிடுது. என்ன உங்களுடைய இடமா, உங்களுடைய குளமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, ஆமா, அதோட உன்னோட நிலம் முடிஞ்சிருச்சு, இது என்னோடது, அதனால இந்த குளம் எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? அப்போ உடனே அங்க நிறைய பேர், நிறைய யார், அந்த பேர்டு, அந்த பறவை வந்துச்சுல ஃபர்ஸ்ட் முட்டையிடுறதுக்காக அது, அதுக்கப்புறம் வைல்டு போர் வந்தது இல்லையா, காட்டு பண்ணி, அப்புறம் அந்த நாய்கள்லாம் வந்து பெருசு பண்ணிச்சு இல்லையா, அப்புறம் அந்த எருமை மாடுகள் எல்லாம் அங்க பக்கத்துல நிக்குது அந்த குளத்தை சுத்தி. என்னடா இது நம்ம தான் உருவாக்கணும், ஆனா இவங்க என்னோடது என்னோடதுன்னு சொல்றாங்களே, நம்ம கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே நிக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான் இந்த கதைக்கு. நம்ம நீரில் கனியா எதுவும் சொல்ல முடியாது, ஆனா ஒரு சின்ன தாட் இருக்கு, ஒரு சின்ன எண்ணம். என்னது? Who owns the water? இந்த தண்ணி யாருக்கு சொந்தங்கிறத நீங்க தான் இந்த சின்ன எண்ணத்தை பெருசு பண்ணி நல்லா பெருசா யோசிச்சு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். நல்லா யோசிங்க. யோசிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு என்கிட்ட சொல்லணும். சரியா? Okay.